نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him, and on his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 13th Zulhijjah, and in Islamic history, 12 Zulhijjah is the death day of Shahada day of Hazrat Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, the third caliph, Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. So that today I have some verses and a hadith mubarakah about the Sahaba, especially about Hazrat Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. He born in Taif and he accepted Islam in young age, and his laqab is Ghani, title is Ghani and Zunnurain. Ghani means generous, and Zunnurain, who was the possessor of two lives. Possessor of two lives. In the whole history, Islamic history, all the previous history, from the first insan on the earth, only one man is the Usman bin Affan radiyallahu anhu, who has two wives, and the two wives of the daughter of any prophet. Only one man in the whole history. He has two wives, the daughters of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first is Hazrat Ruqayya bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the second is Kalthum bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why his title is Zunnurain, do nurun wala, who is a possessor of two lives. And the title is from Hadith. And his title is Ghani. This title is from Hadith too. And in Surah Al-Fatiha, two verses Allah subhanahu wa ta'ala revealed about the Hazrat Usman bin Affan radiyallahu ta'ala. Surah Al-Fatiha. It is a surah number 48, and the verse number 10 and the verse number 18. Two verses Allah subhanahu wa ta'ala revealed about the Hazrat Usman bin Affan radiyallahu ta'ala. The famous Surah Hudaybiyah, about the Hudaybiyah, when Prophet sallallahu alaihi wasallam took a pledge, allegiance, and took the bayat from the Sahaba about the Hazrat Usman bin Affan radiyallahu ta'ala.
That time Allah subhanahu wa ta'ala revealed these verses. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ. O beloved Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed those who pledge allegiance to you, in fact, pledge allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim. Allah's hand is over their hands. In fact, from of your hand. Basically, the overhand, whose hand was there? The hand of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And over their hands. But Allah subhanahu wa ta'ala said, this the hand of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basically, actually is the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. अपने नबी के हाथ को अपना हाथ करार दिया. सहाबा तुम मुझे देख तो नहीं सकते, लेकिन आज देखो कि तुम्हारे हाथों के ऊपर जो नबी का हाथ है, हकीकत में ये अल्लाह का हाथ है. यदुल्लाहि फौका अयदीहिम. The hand of Allah subhanahu wa ta'ala is over their hands. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Then whoever breaks this pledge, breaks it only to his own harm. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. But he who fulfills what he has promised to Allah subhanahu wa ta'ala, he will bless him with a great reward. And Allah subhanahu wa ta'ala said, you promised with Prophet sallallahu alaihi wasallam. Basically, you promised with Allah subhanahu wa ta'ala. The promise of Prophet is basically the promise with Allah subhanahu wa ta'ala. And the next verse, the verse number 18, Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala was well pleased. Allah खुश हो गया, Allah राजी हो गया. Anil mu'minin, from the mu'minin, from the believers, with believers. क्योंकि सहाबा ने अपने हाथ नबी के हाथ में दे दिए हैं. तुम्हारे हाथ नबी के हाथ देने के साथ अल्लाह तुम्हारे ऊपर राजी हो गया, अल्लाह खुश हो गया. अब ये सहाबा की शान है जिनसे अल्लाह राजी हो गया है. जिससे अल्लाह राजी हो गया है, अब उससे कोई इंसान अगर नाराज होता है तो उसकी अपनी बदकिस्मती है. और who is sahabi? What is the definition of sahabi? Who met Prophet sallallahu alaihi wasallam with the state of ईमान. जो ईमान के साथ नबी से मिला वो सहाबी है. और इसमें all members of अहले बैत, including all members of अहले बैत, वो अहले बैत भी हैं, सहाबा भी हैं. मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको तो डबल, सुभान अल्लाह, डबल शान है उनकी कि वो सहाबी भी हैं, अहले बैत में से भी हैं. इमाम हसन हुसैन वो सहाबा भी हैं, अहले बैत में से भी हैं. उनकी तो डबल शान है. So here Allah subhanahu wa ta'ala said about all Sahaba, all the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Indeed, Allah was well pleased with the believers when they pledged allegiance to you, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, under the tree Al-Hudaybiyah. تحت الشجرة. There was a tree where Prophet sallallahu alaihi wasallam took the pledge, took the bay'ah. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this verse, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. So the passion of truth and the fidelity that permitted their hearts, Allah subhanahu wa ta'ala had its knowledge and sent down an exceptional calmness and frequently into their hearts and awarded them to the forthcoming victory of Khaybar.
ये बेसिकली जो फतह खैबर था उसकी खबर भी इसने दी थी, द न्यूज अबाउट द विक्ट्री ऑफ खैबर, जो कि एक फेमस वाकया है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से जो फतह हुई थी खैबर. Allah subhanahu wa ta'ala said in this verse about the news of Khaybar. And according to hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, according to Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Rawahul Bukhari. This is a hadith from Bukhari. Prophet ﷺ said, you must not revile my companions. You must not criticize my companions. For even if one of you spent the equivalent of amount Uhud in gold, you spent gold like amount the Uhud mountain, it would not reach the measure of one of them nor half of it. ये सहाबा की शान है, जो उहद वाले उन सहाबा की, बाकी सहाबा की शान है कि सोना इतना भी आप अल्लाह की राह में स्पेंड करते हैं, गोल्ड, फिर भी उनकी शान को आप नहीं पहुंच सकते, उनकी आधी शान को भी नहीं पहुंच सकते. अल्लाह ने जो उनको शान अता फरमा दी है. वरवाहु मुस्लिम, and the next hadith in Muslim, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrates, لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. Next hadith is the same. Muslim also reported the above on the authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, and he added to it, you must not revile my companions. You must not revile my companions. For the one in whose hand my soul. Then the hadith is same. You must not revile. You must not criticize my companions. For even if one of you spent the equivalent of amount of food in gold, it would not reach the measure of them nor half of it. In both hadith books, in Bukhari and Muslim. And Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, he narrates, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. And this hadith from Tirmidhi. Allah's Messenger ﷺ said, if you see those who revile my companions, say, may Allah's curse be upon your evilness. अल्लाह की लानत हो ऐसे बंदे पर जो सहाबा के बारे में उंगलियां उठाए. किसी भी नबी के दोस्त के बारे में, आपके सहाबा के बारे में जो उंगलियां उठाए, अल्लाह की लानत हो उस पर. ये मेरे आका ने फरमाया और आप कह दिया करो कि उस पर अल्लाह की लानत हो. According to Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, if someone reviles my companions, upon him be the curse of Allah, the angels and all human beings. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand the Quran and Hadith, to understand the shan of companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pray for Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala. Time maybe wrong place to call. The four. This number is AAZ24092. The four. Please, this is the car number AA24092. Please, The four. Ford car. Please park on the right way. Please. He said every Friday he parked on the wrong way. Please.